Let's get ourselves into some trouble, shall we? Well, I will admit I have been doing some off-screen character development. Off-screen character development. So it'll look like I have some pages and other stuff. Oh. I was about to commit a very massive boo-boo. A very massive boo-boo in that my mouse. I was picking my mouse. And the worst part about it is that if I accidentally did click on new game, I would have just had to start from the very beginning. Alright, now let me see. We could try this. We could try. Already feeble too. Marks target. Alright, go. +5 for the one-side attack. We can intercept. Oh, I see a bright shade of pink coming from behind.
can probably steal this away. Yep, now here comes our kind of beat. That checks to compare it against the sum of dice rolls on target. Now let's look again. The mass attack page that targets all librarians every 4 scenes. If everybody uses a page while transformed. So if she's in their Quetzal form, then she's staggered. It was good, Denso. How's it going? Let me see if I can. I don't have enough light. Well, listen, I'm gonna have to eat the hit here. Well, he has enough health, so one way or another, we're gonna have to take some losses. I finally got a PC up. Hey, nice. Everything's running no problem. No kind of hiccups or any memory issues so far. Ooh. This was being weird. How so? Well, they haven't finished doing updating the button. Ah, I see. Just to kind of get the CPU to work, right? Blast screens a bit. Yeah, I know Discord has been having some issues with some artifacting from time to time, so I don't know if it's my GPU or anything else of the sort, so you're not alone in that. Okay, that was worth a try, but we gotta move. Up. We got our bone to pick with our puppets, after all. 안녕들 하신가? Oh, I forget that. Oh no, I do. We should be good. And I guess also depending whether or not you have hardware acceleration enabled too. But I guess it's just a lot more messing around with GPU settings. And already starting off with a creek. Propensity to cause pain knows no bounds. Now we can do some Moulinet.
and go. Was good? Yeah, I'm doing pretty good. Just came back from out not too long ago. Oh, I won the clash. Not what I wanted, but I'll take it. Limbus Company updated. Well, this is where Limbus Company did get its combat. For the focus stuff, if anything. Yeah, we can do engagement. We gotta farm that engagement. So if we can also get Reg that axe, we should be fine. How's work been? It's been pretty good. Well, it was more or less very slow considering the fact that I was just mostly babysitting some stuff. Making sure that everything passes and so on. It's just a lot of long running tests. Oh, there we go. Yeah. What's my job? I'm more of a server technician. That's all I can pretty much say, considering that a lot of the other stuff that I usually do is kind of under wraps, so I can't really say much more than that. Because, you know, NDAs and so on, so I don't want to get in trouble. Can't fix a RAM shortage? No. That is way above my pay grade. If you want to express your grievances, chalk it up to those big AI companies that just keep buying up the stock. They're the bastards you want to flay and tar and feather and all that. They're the ones that cause you the grief the most. But don't worry. Once the bubble pops, everybody's gonna get their just desserts. They're gonna get what they deserve. Just like how it was with NFTs and how that turned into a whole shit show as far as like GPU prices. And then it kind of stabilized after a while because no one took NFTs seriously, thank goodness. And those that are behind the times are just only realizing that damn, it is so damn lame and nobody likes it. What I have to do in this game? Well, the plot of it is just mostly getting books. Mostly books of the city. So this kind of plays out a bit of like a card battler with some skills. In the same vein, it's like, have you heard of Slay the Spire? It's pretty much just like that. It does also pick up after the events of Lobotomy Corporation 2, so if you beat in that game, you probably know where everything kind of falls into place. So I'm basically just fighting in order to get as many books and pages to fulfill Angela's dream. So to speak.
I'm pretty sure that's gonna lose. I want to target the nimble puppets a bit more, if anything. They're the ones that have a lot more threat. One-sided. And go. Counter die. Burn, baby, burn. I'll gain 1 to clash power. We'll lose 1 to 2 power in a one-side attack. Okay, head to head. Get that speed difference at least. And I'm mostly trying to get as many one-sided attacks against the nimble puppets too, so that gives me a lot more room to just get not a bit more emotional level, but also some light too. Unfortunately, that doesn't look like it's going to be feasible. Come on. I can probably make it work. And worst comes to worst, I feel like this is just gonna screw me over even further because I have these things now leveled up. I could just start over. I could just start over, if anything. And just keep running with high emotional level teams. Lucky to be alive. Yep, let's finish this. It just goes to show that my Malku team isn't exactly ready for this kind of shit. So while these things are weakened, they'll probably have access to like speed dies. Oh, I managed to get one.
Pyrrhic victory. Hooray. Alright, let's stick with HUD. Let's stick with HUD. At least it almost seems even too. I can throw in Dark Cloud. Sharpen Blade. And we can also throw in some moving aid. Oh. Yes. Damn it, I won again. I'm not supposed to win with Yield My Flesh. Totally defeats the purpose of what Yield My Flesh is supposed to do. Alright, alertness. Meal. It's time to eat. And it's time to eat food. Alright. Rest of these are done. And that's it to stop on by too. Alright, now we got the big puppet. Concussion, unsuccessful point attack, deal 2 bonus stagger damage. And it's just nothing but nimble puppets. Like that. Surely that's gonna lose, right? Now let's not break that out quite yet. We wanna hit people to find China first. Just keep redirecting shit. Again. Stop winning that. Get stuck, stupid. Yeah. Alright, now I got 2 down. Block out their forceful gesture.
can almost taste it. Yes! Now let's get rid of the rest of the puppets too. Ooh. Oh, you thought you were gonna be slick? I think this is probably the best reason why I don't have health hollow, because HOD has that already. But it's only against staggered opponents instead of just general hits. So I'll gladly take that with as a bit of seasoning, if anything. And go. Good. Redirect. Redirect. Oh. Bleed out. Bleed out, stupid. Okay, Book of a Puppet. Book of a Weighty Puppet is what I need the most. And it seems as though I only got one of those. 저 인형들 정신은 박혀 있었지? 그런 것 같아. 책도 꺼낼 수 있었고. 자신의 의지는 멀쩡했지만 인형실이 시키는 대로 몸을 움직이는 것 같았어. 그들은 온전한 감각과 감정을 느끼며 그 모습을 봐야 했고. Yeah, that's gotta suck. 그렇다면 맞아. 인형사도 뒤틀림이야. 인형들은 그 부산물이고 자신의 하위 개체를 만드는 환상체도 많이 봤으니 납득할 수 있는 현상이야. 쎄 빠지게 돈 벌고 인형 취급당하는 꼴이라니. 난 인형들의 마음을 잘 알겠던걸. 나도 같은 처지였으니까. 저 인형들한테도 자유를 줄 수 있어? 인형사를 죽이면 인형실은 풀리겠지만 남은 건 누더기 인형뿐이겠지. 그 모습대로 살고 싶기나 할지 모르겠는걸. 그렇군. 역시 쉽게 복원할 수 있을 리 없겠지. Okay, and next. And just Book of a Puppet. I think this might be 8 o'clock Circus or W Corp. So let me burn some books.
just puppet page 2 would be more than enough. Orangey's gonna be my favorite though. Like so. Yeah, now this is the point where I could probably just change east side out of that one key page. But I'm probably gonna change his look so it's much better looking. Yeah, that can't have the pierce weakness for too long. This is only gonna cause more troubles anyway. But one thing I can do, save current setup, overwrite that. Switch key page to Wave puppet. And I can throw an acceleration as well. Though it may not really matter much if I have Chained Wrath, so unless I have the strongest, it's probably not gonna do me much. Let me see what else I can probably throw in. Do I have anything that could probably help? Not from the looks of it, to be quite honest. Rather than punch through the solar plexus for that extra bit of damage. Oh yeah, these. Boink and Moo Moo. Punch the solar, but yeah, here we go. Let me change the look of this. Nah. Maybe. Like young me.
Gotta be the wrecking crew after all. I kind of like young meat here. Why is his head like that? This looks better, to be quite honest. For him. Right, combat page, let's load it up. So I might switch out Wrath of Torment for something else. Automated movement. Faint memories. Power +2. If anything, I might just double up on the creek. Since it's just flat out higher values anyway, so why not? Why not? You gotta be on the budget in one way or another. Oh yeah, let me also change some stuff for... Get rid of those. Extract fuel. Blockade. Nothing as far as burn yet, considering that we have maybe crying children and a few other things. But we definitely need some light stuff too. Throw in some extra sleigh. I could probably burn some more blade lineage. Yep, just burn it all. So now we clean the house. Get some more stuff out of it. Boom. Gigigigigi.
That means I love you in puppet language. Alright, now let me get rid of observe because it hasn't been doing me any good. Yeah, I guess I could throw a forceful gesture. We're gonna loosen up. Shrine to music. We need something hard hitting anyway, so we can go just throw in some creek. Big performance, we can replace that with extract fuel. Structural analysis, we can change that. Okay, that's enough for that. Get rid of this nut. Get rid of 4 power and place the... Actually, butterfly slash. Get rid of that. We're creaking, we're tweaking. Plus having counter die does help a lot too. Yeah, once we start getting into the territory of like having singleton, then it's gonna be a whole new ball game. And this is the Church of Gears, so let me hold off on that. Crying children. 재미있으셨나요? 고달픈 인생의 마무리를 마음껏 웃어준다면 행복하게 잠이 들 수 있겠죠. 혹시 아십니까? 쇼를 꾸준히 시청해주시는 애청자분께는 직접 공연장에 방문할 기회가 올지 함께 공연에 선다면 무척이나 기쁠 겁니다. 그렇죠? 저희는 내일도 이 시간에 웃음을 드리러 찾아오겠습니다. 다들 머리에 못 박고 꽃 터지는 밤 보내세요. Oh, 8 o'clock circus. 아직도 신경 쓰고 있어? 당연하지 않아? 이제 그런 고나리질은 정말 지긋지긋하다고. 어쩔 수 없잖아. 실수한 건 우리 측이 맞고. A dude named Emma. I'll admit it is not the most unusual thing. I mean, I knew a dude in high school named Courtney. Usually when you have a girl's name like that, you're automatically given like some sort of want to start rating because you know you're gonna get flamed for just that alone. And why are you a dude named Courtney? You better be ready to run hands as immediately if someone tried to make fun of you because of that name. And Emma's tall too. Not gonna lie, Emma is very tall. 하지만 생각해봐. 그 수많은 화면 중에서 단 하나, 정말 구석에 있던 감시 카메라 화면. 그 중에서도 제일 끝자락 어둠의 구석에서 일어난 일이라고. 우리가 그걸 두 눈으로 다 쫓을 순 없잖아. 그래서 이런 곳까지 산책오자고 한 거야? 뭐 생각 정리도 할 겸. 게다가 우리 부서에서 흡연자는 너밖에 없잖아. 그리고
길을 잃었고 전곡을 찌르기는. 말 돌려도 5년지기 친구라면 다 알고 있지 않겠어? 좋게 생각하자. 길은 가다 보면 나오겠지. 그리고 이렇게 탁 트인 곳까지 온 건 뭐 눈앞에 보이는 건 순 나무뿐이지만. 누구 때문에 길을 잃었다고 생각해? 네, 죄송합니다. 대체 뭐야? 산책로를 따라 걷고 있었는데 지금은 제대로 된 길도 아니고. 밤이라 어둡잖아. 길을 잘못 보고 들어온 걸 수도 있지. 아, 몰라. 1시간 후면 정기 점검 시간도 끝날 텐데 제 시간에 자리를 못 지키게 생겼어. Yeah, now that gear makes a lot more sense. It's pretty much what I have too. This whole, it's like a full body utility coat. 끼케야 잘리기밖에 더 하겠어. A lot of pockets everywhere. 농담이라도 살벌한 소리 하지 마. 에마, 너야 여기서 목이 날아가도 돈 걱정 안 하겠지만 난 다르다고. 아니다. 아까 과장놈 뿔난 거 봤지? 그 정도로 화가 났다면 이미 자르려고 서류를 준비해뒀을지도 모르겠네. 내 자리 따위 이미 없을 수도 있고. 못하면 나에게 말하라니까. 네 꿈도 이룰 수 있게 도와준다고 했잖아. 너는 그런 화면이나 뚫어져라 봐야 하는 일보다 더 잘하는 게 있잖아. 재능 있는 일. 예. 아주 눈물나게 고맙지만 부자들 인형놀이에 끼고 싶진 않네요. 그리고 꿈 접은 지가 언젠... 뭐야? 갑자기 멈춰서고. 위험하잖아. 노아, 저기 저거 천막 같지 않아? 8 o'clock circus. 뭐? 그렇네. 산속에 누가 캠프라도 왔나? 그렇다면 사람이 살고 있을지도 몰라. 한번 가보자. 불안한데. 정말 갈 거야? 혹시 알아? 우리에게 친절히 길을 안내해줄지. 우와, 정말 넓다. 조금 허름해도 멀리서 봤을 때보다 훨씬 더 근사한데? 책에서 본 적 있는데. 뭐라고 하더라? 서커... 어라, 새로 오신 손님들인가요? 쇼는 방금 막 끝난 참일터인데요. 당신... 뭐야? 이곳의 주인이라면 죄송해요. 길을 물을 사람이 있을까 싶어서 찾아왔습니다. 이런, 곤란하게 되었군요. 그런 건 신경 쓰지 마시죠. 이곳은 피리내 나는 도시 사람들에게 웃음을 주는 8시의 서커스랍니다. 풍속명은 넘기겠습니다. 제 이름은 그닥 중요하지 않지요. 이름을 밝히며 자기를 소개하는 시대는 이제 구닥다리라는 겁니다. 서로의 손목향이라도 맡아볼까요? That's gonna be a running thing for him. 거절할게요. 에마, 아무래도 이상한 것 같아. 어서 나가자. 에공, 제가 그렇게 무서우셨나요? 걱정은 마십시오. 이래봬도 모두의 혀를 레몬에 비비고 싶어하는 광대일 뿐이니까요. 그리고 저분은 관심이 있으신 것 같은데요. 우와, 이것 봐 노아. 어둡긴 하지만 신기한 게 많이 보여. 커다란 공이랑 다양한 악기들, 사자랑 코끼리도 있네. 그리고 또 정말이네. 서커스장을 직접 보는 건 처음이야. You know, in my entire life, I've never actually been to a circus. Now that I think about it, oh, it would be pretty fun, but yeah, you don't want to get into the pathway of someone throwing knives or anything else. You know, performance accidents and so on. 이런 서커스장은 이미 오래전에 사라졌다고 책에서 읽었는데. 더 궁금하지 않으신가요? 원하신다면 특별히 현장 학습의 기회를 드리죠. 마침 저도 너무 텁텁했거든요. 끝까지 알 수 없는 말이나 하고. 노아, 날이 어두워서 길도 안 보이고. 됐어. 난 어차피 잘릴 운명이니 뒤는 네가 책임져라. 농담도. 보기 좋은 우정이군요. 그럼 천천히 들어오시죠. 발밑 조심하고요. 배고픈 꽃이 확 물어버리는 수가 있답니다.
꽃이 뭘 물어? 이 친구는 사자씨입니다. 이곳에서 제일 가는 힘을 자랑하죠. 겉은 차갑고 날카로워 보이지만 속은 마치 모피를 덮은 마냥 따뜻 말랑한 사자랍니다. 실제로 사자씨 뱃속 이용 후기는 별점이 꽤 높다고요. 이 사자는 이빨이 굉장히 둥글둥글하고 뭉툭하네. 무슨 소리야, 노아? 아무리 봐도 찔리면 피가 날 것 같이 뾰족한 이빨인데. 혹시 많이 피곤한 거야? 어두워서 잘못 본 걸 수도 있고 별로 들어가고 싶은 생각은 안 들지만. 코끼리씨, 단원 중 제일 큰 소리를 낼 수 있죠. 정말이지, 시도 때도 없이 노래 부르는 것을 좋아하는 탓에 입에 사탕을 물려줄 수밖에 없었다니까요. 소음 문제로 신고당하고 싶지는 않거든요. 이곳은 외딴 곳인데 신고당할 리가 없... 바보 같은 소리. 개미 씨가 들으면 섭섭하겠어요. 이 밑에는 거대한 개미굴이 있다고요. 그 밖에 이너 씨, 육각고깔모자 씨, 칼날 씨 등 많은 단원들이 있답니다. 특히 이너 씨는 바다를 무서워해서 저희 단원에 들어왔답니다. 땅에 있는 것을 정말 다행으로 여기지 뭡니까? 보통 인어는 바다나 물속에 있다고들 하던데. 어휴, 이래서 머리에 식은 밥이 든 사람은 기본 상식 중에 상식일 텐데요. 바다에 있으면 물고기 밥이 되기 쉬운 걸 모르시는 건가요? 그러니까 인어는 물고기... 헛소리! 물고기들은 원래 물고기를 먹고 산단 말이에요. 답지 않게 흥분했네요. 어디까지 이야기했었죠? 레몬광대 씨, 이런 멋있는 단원들은 처음 봐요. 뭔가 특별해요. 제 마음속에 그렇게 남는 것 같아요. 설마 이 정신 나간 곳이 마음에 든다는 개소리를 하고 싶은 거야? 그런 섭섭한 소리 하지 마, 노아. 이렇게나 환상적인 곳인걸? 그리고 요즘 같은 세상에 웃음을 줄 수 있다잖아. 서커스라니. 나도 한번 보고 싶다. 됐어. 이런 미친 곳. 있을 거면 너 혼자 있어. 흔치 않은 기회인데. 저희와 함께하고 싶으세요? 네? 아니, 그게... 그냥 쇼가 보고 싶을 뿐이에요. 그거 참 아쉽군요. 다들 제 말과 행동을 이해해주지 못하고 하나둘 떠나기 시작했죠. 그런 제 곁에 남아있어 준 것은 제 비밀 친구들 뿐이었습니다. 적의 속 젤리빈을 꺼내 먹는 인어, 키가 너무나도 커서 하늘의 구름을 마시고 사는 햄스터. 저런... 하루하루를 열심히 사람들에게 웃음을 주기 위해 노력했던 저의 정성을 갸륵히 여겨 햇님은 제 소원을 이루어주겠다고 귓속 말해주었습니다. 바로 제 비밀 친구들과 뛰놀 수 있게 해주겠다는 머리가 탁 터지는 소원이었죠. 그래서 저는 지금의 서커스 단원들과 즐겁게 쇼를 하며 꿈을 이룬 행복한 하루하루를 보내고 있답니다. 행복... 꿈? 그런 저희에게 마음이 끌린다는 것은 당연하지요. 이해 못하는 것도 아닙니다. 정말 서커스를 함께 한다면 행복해질 수 있어?
당연하죠. 순간순간이 아마 짜릿한 후추 맛으로 가득할 거예요. 어차피 이번에 실수한 건으로 제 이사에서도 잘릴 텐데 다시 뒷골목으로 돌아가기도 싫고. 다행히 잘리지 않는다고 해도 그 지옥 같은 곳에 다시 들어가고 싶지 않아. 난 그저 더 높은 곳에서 세상과 하늘을 바라보고 싶었을 뿐이야. 어차피 내 꿈 따위 밑바닥에 있는 이상 이룰 수 없다는 건 누구보다 잘 알고 있었다고. 기껏 발버둥쳐 올라온 곳에서 지루하기 짝이 없는 화면이나 보고 있다가 잘리는 꼴이라니. 노아, 내가 도와줄 수 있다면 뭐? 정말 끝까지 나를 놀리네. 매번 돈. 돈으로 해결해주겠다고 하지. 돈을 주면 전부 해결된다고 생각하는 거야? Sort of. 애초에 잘난 삶 놔두고 왜 나를 따라 그런 거지 같은 부서로 왔어? 아니다. 이제 됐어. 거기 광대, 나를 단원으로 맞이해줘. 해고공, 분위기가 좋아 보이지 않네요. 그런 못된 놈물 친구와 함께 있다면 저희 단원이 될 수 없답니다. 그래, 제가 못난 이 친구와 작별 인사할 수 있도록 도와드리죠. 눈을 뜨면 어느새 우리는 친구가 되어 있을 거예요. 자, 그럼... 드디어 눈을 뜨셨군요. 하도 안 일어나시길래 닭다리를 코앞에 놓아드려야 하나 걱정했답니다. 세상이 너무 많아. 뭐야, 머리가 어지러울 정도로 많다고. 걱정하지 마세요. 곧 익숙해질 거예요. 관찰력이 좋고 호기심이 많은 당신에게, 그리고 누구보다 다양한 세상을 높은 곳에서 보고 싶었던 당신에게, 바닥의 개미부터 천장의 거미까지 눈맞춤할 수 있도록 해드렸어요. 입단 선물인 거죠. That's the power of distortion. 무슨 말도 안 되는. 에마는 어디 있어? 걱정 마, 노아. 네가 어디 있는지 볼 수는 없어도 계속 네 곁에 있었어. Yeah, he's more than next to you. 드디어 물질이 아닌 나로서 너를 도울 수 있게 되었네. 맞아. 나는 네 말대로 온실 속 화초같이 자라서 아는 게 많이 없어. 눈에 담아도 그대로 흘러갈 뿐. 내가 너를 높여줄게. 너는 높은 곳에서 더 많은 걸 눈에 담을 수 있을 거야. 선물이 마음에 드신 것 같아 다행입니다. 다만 두 분께 한 가지 부탁드릴 것이 있습니다. 그게 뭐지? 사실 얼마 전 악당들이 저희 서커스 천막 안으로 쳐들어오더니 제 친구들을 홀라당 먹어버렸답니다. 가엾은 하마씨와 공돌이씨. 저는 너무 슬퍼서 입꼬리가 소시지 3개 정도로 내려가 있었답니다. 게다가 그 사람들 때문에 제 크고 훌륭한 궁전이 무너져버렸다고요. 그거 심하네요. 누가 그런 짓을 했나요? 그들이 누군지는 중요하지 않아요. 중요한 건 그들이 도서관이라는 곳에 갔다는 거예요. Yeah, that deliberate misdirection. Always being sent to the library. 저와 단원들의 환상적인 서커스는 여태껏 실패해 본 적이 없는데 어쩐 일인지 그들의 마음은 흔들 수 없었습니다. So a fixer, a former member of the finger, mostly the middle, a distortion, and a blood fiend. 저는 알고 싶어요. 어째서? Yeah. 아니지. 어째서 그들이 저의 재롱에도 꽃 터지지 않으셨는지 궁금하답니다. 그들의 책을 읽을 수 있다면 그런 사람들도 함께 소금을 털어 넣을 수 있을 정도로 재미있는 서커스를 할 수 있지 않겠어요? 불안하지만 그 방법이 적혀 있다면 더욱더 성대한 서커스를 열 수 있겠지. No, I probably should have farmed for more of the Wedge Office's books. I know I might lose this one first and 정말 foremost. 들어가도 괜찮을까? 어쩜 이리 상냥할 수가.
역시 제 눈은 틀리지 않았답니다. 무사히 돌아오신다면 파티라도 열어드려야겠네요. 구름 한 조각 덩덩 띄운 바다 칵테일과 사자갈기 칠리 튀김은 정말 별미거든요. 기대되네. 에마, 갈까? 네가 원한다면. 휴, 준비할 게 많아졌어요. 우선 두 분을 위해 이빨이 부러질 정도로 상을 차려야겠네요. 서커스를 함께할 단원분들도 모집해야 하고, 이나 씨 비늘갈기 연습에, 그리고 또 어머! 누가 이렇게 무례할까요? 여기는 어디지? You're in the worst possible place imaginable, man. 분명 난 도서관 안에서 싸우고 있었는데. 설마 새로운 광대분이신가요? 아니, 나는 뭐든 간에 좋습니다. 광대님을 위한 작은 공연 정도야 누워서 식은껌 씹기죠. 이것은 8시의 서커스! 꽃자리를 잃어버린 도시 사람들에게 최고의 냄새를 풍겨주는 곳이죠. 뭐? 8시에 서커스? 오스카가 필립을 어디로 보내나 싶었는데 하필 떨어져도 저런 곳에 떨어졌구만. Yeah, the worst possible place imaginable. 저 미친 광대가 또 무슨 짓을 할지 궁금한걸. 조금 더 보여주지. 참 애매한 곳에서 끊긴단 말이야. 이번에 들어오는 손님은 아니니까 중요하지 않잖아? 초대장은 필요한 부분만 보여주니까 너무 불평하지 마. I mean, it mostly shows who's gonna be coming here anyway. 맞는 말이네. 그건 그렇다 치고 키 큰 녀석과 눈이 4개 달린 녀석이라 어느 쪽이든 화려하지만 정상은 아니군. 도움을 받아야만 높이 설 수 있는 사람. 잘 모르겠네. 뭐 부잣집 자식이 아닌 이상 어쩔 수 없지 않겠어? 아무리 재능이 뛰어나다고 한들 돈이 받쳐주지 않으면 소용이 없다고. 노력만으로는 인정받을 수 없다는 걸 말하고 싶은 거야? Nope. 정말 천운인 극소수를 제외하면 거의 그런 경우가 많지. 그럼 네 말대로 돈을 받으면 행복해질 수 있는 거잖아. 기뻐하기는커녕 도리어 화를 내던가? 그건 사람마다 달라. 마지막까지 남은 자존심일 수도 있고 돈 밝히고 친구 사귄다는 이야기를 들을 수도 있고 섭섭한 감정이 들기도 하지. 도와주기 위해서 돈을 준다는 건 기쁜 일이지만 분함과 함께 무시당하는 느낌이 들 수도 있고. 분하다니 어떤 점이? 상대방은 이렇게 흔쾌히 건네줄 수 있는 돈인데 나는 겨우 그 정도밖에 안 되는 돈에 모든 걸 포기했다는 것. 더군다나 그 삶에 자신의 친구까지 끌어들인 게 괴롭지 않겠어? 상대방은 도움을 주는 방법을 잘 모르는 게 아니었을까? 뭐가 어떻든 듣는 사람이 그렇게 받아들이면 그런 거야. 그렇군. 그런데 저 녀석들은 저런 꼴이 되어서도 이루고 싶을 만큼 간절했나 보지? 세상은 넓고 이상한 놈들은 많구만. 도피처를 찾는 걸 이해 못하는 건 아니지만 저 화려한 옷 속에 감춰져 있을 흉측한 몸뚱이를 생각하니 구역질이 날 것 같네. 괜한 호기심은 접어두는 게 좋아. 지금은 접대에 집중하도록 해. 나 제대로 걷고 있는 거 맞아? 아니, 바로 앞에 있어. 혹시 모르니까 천천히 걸어가도록 해. 괴물들이 득실된다더니 생각보다 조용하고 깔끔한데? 우리 서커스장만큼은 아니지만 분명 크고 멋있는 곳인 것 같아. 천장이 느껴지지 않거든. 환영합니다, 손님. 저는 도서관의 관장이자 사서 엔젤라라고 합니다. 안녕하세요. 제 목소리 들리시나요? 그렇게 크게 외치시지 않아도 잘 들립니다. 저 사람 바로 아래에 있어. 그리고 바로 옆에서 들어야 하는 내 생각도 좀 해주라고. 키가 커지면 작은 사람들이 내 목소리를 잘 듣지 못할 것 같아서. 엔젤라, 이번에 책을 무사히 다 얻는다면
저희 공연에 초대하도록 할게요. 분명 책에는 더 많은 사람이 행복해질 방법이 적혀 있을 거니까 지금 차갑게 쏘아보는 너도 웃게 할 수 있겠지. 꼭 행복하게 해드릴 테니 기다리세요. 네. 말씀은 가부디 당신의 책을 찾을 수 있기를. Lion's Fist. Elephant. I think we can rock with Hod. Hey, Seiko, welcome to the circus. Just in time. Yeah, I think we probably should intercept that. Let's finish watching. Ooh, how? I can't say how is that show because that show is actually pretty damn good. Really stellar performance, if anything. I think we can probably make this work. We can get rid of elephant, if anything. Build the music too. Yeah, I guess I gotta check that out then too. Like, I've heard nothing but great things about Pluto, but the English voice cast has been like the main thing that just really makes it stand out. Nice trade. Nice. Oh, that's gonna win.
We can throw in some hammer time. Throw in some Smokeman's juggling. Ooh. All right, cocoon. And now we could actually crush the monkey. Nope, not enough light. Alright, Mr. Lion staggered. And that's not gonna lose. Maybe I need to reconvene. Yeah, that's much better. Oh, not good. Oh, thank God. Can take that out. Not a lot of cards on hand, though. Though I can pull out the spot with this. Oh, not good. Not good at all.
Let's actually get rid of the monkey. Nah, who am I kidding? This is pretty much a done deal. Alright, on guard. Fuck boy. And go. What a trade. What a shame. Ow. Ooh. Well, we can still dance. It's not gonna really matter much because I don't have enough pages in order to contest. Oscar in the Wedge office. I don't even have enough. Yeah, I do. But I don't have enough of the Wedge office, so I'm gonna have to. God damn it. Well, looks like we're gonna have to bully a little bit more. If anything, I might do Nez. I might do Nez for 8 o'clock circus since we have laughing powder. So having rules at the back street might actually be a smart idea now that I think about it. If I'm just burning through this many pages, I might as well have something that will at least draw me some pages too. Crush, kill, destroy.
Nice. Alright, and let's go cocoon. Right. Alright, force retreat. Axe. Punch him. And now we can just bully the fuck out of Philip just a little bit more. 슬퍼하고 있는 나를 Run some engagement. Huh. That's a good way. Hey, it's always nice to have like a good show to really spend the time with. Especially if it's something that just leaves you with a very great impression too. A very lasting impression on top of that. And it's very good. And also, the way that it looks is just beautiful too. You can never really go wrong with it. Voice actor for Brow is so good. Brow is to do with the Pompadour, right? The one that made a very advanced android.
feather shield. I think I forgot that one. Mostly searing blades. The rubber in this. Oh, okay. Hey, let me actually do that now. On the back streets. Well, there is one that is draw unused. Probably get rid of that. Alright, let's try again. Once more the feeling. But there are a few things that they changed, but I can't blame that next. Yeah, of course it's gonna be Netflix. It's always gonna be Netflix. We can ignore that and just focus our attention on Mr. Lion, if anything. Ooh, there we go. Yep, negligible. No, we can. You could always ignore circus knives to a degree. Not quite there yet. Clear and cut. Almost there. Negligible.
I'm not only fighting elephants, but also fighting a whole bunch of Frankenstein's monsters of circus freaks. To honestly put it lightly. Yeah, I think we should get rid of the lion first. Alright, that's the lion gone. There's the monkey. That's all of them. Axe. And now I could actually... Yeah, this is just gonna be the Mog Central. Claim their bones. Your bones shall be mine. Let's throw in Backstreet. I hate the fact that I can also just trade hits like that too. I can focus our attention on Noah, if anything. Because everything else is negligible after that point. Almost. Puppet blockade. And they share that staggered too. Trade. Yep, no one's pretty much dead at this point. And clash this asshole. And now you're sad. What a shame. I think I feel.
Yeah, how do you think I feel? Huh? After I deal with your bullshit? Fuck you. Overkill all the way, baby. That went by so much better than expected, man. The Book of Noah and Emma. And then after that's Crying 솔직히 Children. 저키 큰 놈이 들어올 때 도서관 입구 무너지는 줄 알았어. 그나저나 이 사람들을 그렇게 만든 녀석 역시 푸른 잔향 일당과 관련이 있는 걸까? 그렇다고 판단하기에는 너무 섣불러. 여태껏 봤던 푸른 잔향에 관련한 녀석들과는 이곳에 사람을 보내는 목적 자체가 달라 보여. 하지만 인간과는 다른 무언가가 있다는 건 확실해. 어쩌면 그들과 비슷한 존재일지도 몰라. 어느 쪽이든 정상이 아닌 건 똑같지만. Okay, and let's see. Just only need Emma. Though Noah. Hopefully I get multiple pages out of this. Oh, sweet Christmas, it is my absolute best. Okay. When using a page whose original cost is 3 or higher, all dice on that page gain +1 power. Yeah, that's gonna be important for later. That's gonna be very important later. Let's Church of Gears. Because the next fight after that is Argalia. 열차가 도착했습니다. 10분 후 터미널에서 만나보실 수 있습니다. 빠릿하게 움직여. 또 무슨 개판이나 했을지 모르니까. 저번 같으면 좋겠는데 모든 승객들이 합장을 한 채 제자리에 다소곳하게 앉아 있었으니. 선배, 그런 경우는 극히 일부라고 하셨죠? 맞아. 대부분은 서로 내장으로 기차놀이를 하며 지랄을 하던데. Where's my Guth? I just need to get some better pages for my team. But you might see her again soon enough. 교육 영상으로 봤겠지만 각오는 해둬라 신입. 난 아마 평생 워프 열차는 못할 거야. There may be a chance where she doesn't absolutely eat dirt. 기억을 다 지워준다고 해도요? 너 같으면 이런 걸 보고 잘도 타겠다. 이봐, 준비 다 됐어. 문 열어. 신입, 매뉴얼대로만 하자고. 매뉴얼대로만. 이번엔 꽤나 전형적인데? 마스크를 썼는데도 냄새가 코를 콕콕 찌르는 기분이에요. 이보슈, 당신 살아는 있는 거지? 모든 살을 뼈 표면적을 최대한 넓힌 후 고통을 느끼려고 하는 의지를 보인다. 오, 이 녀석 보통 내기 아닌데? 영상으로 봤어도 현장에 오면 되게 토하고 기절하는데. I was just mostly kind of like being on topic with the whole bodybuild situation, though. If there is actually a site that does have like those custom-made ones, I could probably take a look at that. 23구 출신이라잖냐? 이것보다 더하다고 할 수 없지만 이 정도는 꽤 봤거든요. 자, 정리정돈 담당 요원들. 각자 맡은 열차 칸에 유전인자 식별하고 승객. 이 곤죽인 눈 돌아가는 거 봐. 난 아직도 적응 못하겠어.
언제 정리요원 그만두면 퇴직금 받고 기억 속어 절차랬죠. 넌 그 말 그대로 믿냐? 뒷골목 출신이면 쎄한 거 알잖아. 거짓말이라는 건가요? 보나마나 어딘가로 끌려가서 쥐도 새도 모르게 죽여버리겠지. 내가 이런 말 했던 거 비밀. 안 그래도 이번 인사평가가 별로였어서. 이 일 끝나고 선배가 저녁 안타 쏘면 고려해보도록 하죠. 곱창 전골 어때요? 곱창? 로즈, 이 후배 점점 무서워지고 있어. 정말입니까? 이래야죠 일. 유전인자 구분하고 자기 좌석에 대충 얹어놓으면 되는 거죠? 맞아. 좌석 위에만 올려두면 현상 회귀 처리될 테니까. 센, 레스티, 지금 하던 일 멈춰. 우리는 응? 승객들이 사라졌다고요? 이봐, 좀 작게 말해. 누가 들으면 어쩌려고? 어차피 보안 등급 최상이잖아요. It's also kind of funny seeing both her and Rose actually on a beach together in like, I think it was Canto 5 or one of the earlier intervalos. Like a small detail that you probably would miss if you didn't look hard enough, but you see them on the other side of the beach where the sinners are. 그냥 승객들이 아니라 1등석에 탄 승객들이 사라진 거야. 이건 상부에서도 꽤나 골머리 썩히겠는걸? 1등석 승객들이 사라진 것도 위험하고 시간이 사라진 것도 위험하다. 할당량을 못 채웠어. W사는 날개가 된 이후부터 쭉 무사고였잖아요. 무슨 일이람? 기술자들이 여러모로 분석하고 있다. 일단 이걸 봐라. 오, 이게 그 감정 변화에 따라서 중요한 부분만 기록해준다는 카메라! 교육 영상에서 본 적 있어요. 뭐야? 중간에 자기들끼리 몸을 합친 거야? 저 사람 의사 같은데요? 저렇게 정교하게 몸을 붙이다니. 저 몸통 찢어서 분리해낼 정리 요원들만 불쌍하구만. 저 개체는 굉장히 높은 근력을 보유해서 유언들 중 16명이나 열차 정돈하다 죽었다는군. 사랑마을... 자기들끼리 마을도 세웠네요. 아까 의사였나? 정신적 지주처럼 보이던데 그 둘이 사라져서 저렇게 우는군. 어떻게 사라진 거죠? 이것도 봐라. 1등석 칸의 영상이다. 너 대체 뭐야? 제가 누군지 알아? 야 임마, 내가 유사 Hey, it was good, Transam. 말이야. How's it going? 누가 시켰냐? 누가 시켰냐고? 싫어. 아마도 보이지 않는 실이 이런 일을 벌이고 있을 테지. Right now, we're just witnessing someone being stitched together. 산채로 살을 꿰매고 실을 집어넣고. Official TV series? Good. Now, it's time for Zetai Live. Just another day to see, just another day. Train's late, people getting sewn together. People still looking pretty good outside of battle armor. Yeah, just another day. 뭐야 저놈? 하나협회로부터 연락받은 거 있어? 저런 조직도 있는 거야? 인형사라고 불리는 놈 같아. 뒷골목에서는 한가닥 하고 있나 보군. 등급은? 도시악몽. 비싼 사람들을 건드렸으니 도시의 별이 되는 건 시간 문제겠지. Oh yeah, we got a lot of work cut out for us once we actually get to that point. 그리고 여기 옆에 있는 이 녀석은 핏빛밤. 예전에 떨궜던 도시의 별 중 하나야. 떨어진 별이 다시 등장할 수 있어요? 모르겠어. 하필 왜 우리가 담당한 열차에 이런 일이 벌어진 거야? And I like how this is just like the canon event for W Corp in general, because a whole lot of events just happen all at once. That just immediately shoot down his reputation pretty badly. They could not catch a break even in Limbus Company, no less. Just how bad do you have to get it to the point where your entire
company is pretty much threatened. 중요한 건 이 부분. 1등석 승객들, 아니 하나협회가 인형이라고 지정했으니 인형이라고 부르지. 아무튼 인형들이 저 종이에 서명하는 거 보이지? 그러네요. 엄청 예쁜 종이에 서명하고 있어요. 그냥 사라져버렸네. 뭐야? 저거야말로 공간이동 아니야? 바로 이 종이다. 저기 선배님들, 로즈, 제발 좀 봐줘라. 우리도 이 종이에 서명하고 들어간다. Yeah, it sucks for you, Sen. But we are going fishing. 23구에서 개같이 굴러서 겨우 둥지에 입사할 수 있었는데. I think I might be yelling. Some of the best dogfights in the series, but I don't know. Delta was, yeah. Delta was okay. It does have its moments here and there too. But I think, like you mentioned, the dogfights, and I think the songs too are probably pretty up there. But the story on its own is just nothing to really write home about, especially after it's been like the last time there ever was like a Macross series between Frontier to Delta. It's been a pretty wide gap, so it's probably not gonna hit all the same when considering that. Which is also why Zetai Live seemed to be the makeup for that, because of how I think a lot of people did have the same kind of sentiment where it just really wasn't as spectacular in comparison to like any other Macross series. 위에서 까라면 까야지. 정리요원들 몇과 함께 도서관에 갈 거야. 만약 이건 명령 거부하면 어떻게 되냐? 퇴사 처리지. 정말 고장이 아니었군. W사 놈들 전부 알고 있던 거야. 젠장. 나도 워프 열차 이용한 적이 한두 번 있었는데 기억은 하나도 안 나? 전혀. 요즘 기술이 좋긴 좋다면서 감탄만 했지. And I think it's just another way of just saying it too. After that much of a gap, it is pretty much a tough act to follow, especially after how stratospheric Frontier was. Both the TV run and the alternate path. And even some of the movies too. 게다가 저렇게 태연하게 매뉴얼이나 만들고 지네끼리 농담하며 고깃덩이 처리나 하고 있다니. 로보토미도 같았어. 그래도 다른 날개의 치부를 직접 보니 느낌은 다르네. 역시 별다를 게 없구나. 그냥 자기가 할 일이니까. 벌어진 고통은 남의 일이니까 태연하게 일할 수 있구나. Yeah, everybody likes Frontier. Though to be real, I honestly 이 내용이 책으로 prefer 펼쳐지면 대박일 거야. the story path where I think Ranka was the focus as the love interest. Ranka was the main focus of the love interest instead of Cheryl. That's the one I kind of like the most. I think it was like the culture version. But you also notice like how drastically different the story ends up depending on which path you go with in terms of Frontier. Which is honestly pretty sick when you think about it. If Alta goes for this girl, these events happen. If Alta goes for the other girl, these events happen. It doesn't feel like the same show, and I guess that's pretty much them just getting in their bag and just showing how well they could just tell a franchise story in multiple ways.
Come to think of it, I don't think there's ever been a Gundam series that ever even did the same thing that Frontier has done. Not gonna lie. That is pretty damn cool when you really put it into the whole perspective. Gundam, both Gundam and Macross have already been held into that situation. Oh yeah, Belchica's children. Yeah, that's right. The fact that they're probably not going to go back to Char's counterattack that way, unless they might do it in like UC Engage. I feel like that might be the most feasible way of going about it, but they're probably still having their hands full with Hathaway's Flash. 세간에 알려줘봐. W사 이용하는 고객이 딱 끊길걸? 그리고 그만큼 그 책을 악착같이 회수하려 들겠지. 오히려 환영이야. 더 많은 것을 알 수 있으니까. 우리 관장님은 참 언제나 당당하십니다. 그게 내 장점이지. 정말요? 그래. 예전에 한 번은 열차 안에 왕국을 만들었다니까. What fiend? 서로 왕이니 기사니 귀족이니 계층을 나누고 별짓을 다 했지. 마을은 약과에 약과. 반역과 음모가 판을 치며 왕국이 쇠퇴하고 충성심 높은 기사들이 나라를 구하려 노력했지. 그래서 어떻게 됐어요? 환영합니다, 손님. 잡담 그만. 이곳에 인형들이 왔었나? W사 1등석 승객들로 만들어진 인형 말이죠. 어디까지 알고 있는 거야? 아무 일도 없던 것처럼 그 책을 회수할 수 있습니다. 또는 다른 손님들이 워프 열차의 비밀이 담긴 책을 얻을 수도 있겠죠. 그러면 W사 망하는데. 당장 들어간다. 부디 당신의 책을 찾으실 수 있기를. W Corp. Overcharge is going to be very helpful later. As it stands right now, not so much. Let's hammer. And everybody gets protection. We're being safe out in these streets. Oh, immobile. Ugh. Ripple. Oh, that's gonna hurt. But I do have 3 charge, so I can actually make it work. If anything, I should probably focus on killing these 2 so they don't absolutely decimate me.
transpierce. No, this is probably gonna hurt like hell if anything. SDF, Do You Remember Love, Plus, and 7. Yeah, those are pretty much strong choices. Can't really go wrong with those. Hey Gustav, what's up? Welcome to the stream. Hope you had a wonderful time with yours, and if you gotta go or gotta take care of some stuff or get some rest, by all means, don't feel pressure to take your leave. But what were you up to, by the way? Let me give you a shout out. A Valkyrie Pro. Ooh. How far are you into that one? Go. Shouldn't go ending it. End of chapter 5. Energy cycle. We can focus our attention. Nope, no markets yet. Since you guys have Pierce, I want to utilize as much of my strength as possible. I don't want to play around and just end up getting decimated. Let me see, not enough cards. Oh, that's looking bad. Yeah, here I thought these guys were gonna be pushovers, but they actually hurt like hell. That means I also have to change my strategy just a little bit more. Well, at least he's gonna survive because of the whatchamacallit, that passive, unrelenting. Dimensional sections. Still alive, but just barely. There's a good chance I may have to actually do some proper rebuilding.
going forward. Oh yeah, he's dead. He's dead. God. All right, hit me. Hit me. Okay. Yeah, I think this might be a good opportunity to try and use Malkuth here, since it did kind of rework. Probably still need some better well, probably need to upgrade them to certain pages so they can actually take some hits. I am not holding my breath. No. And also it's just max. It can't hit back. You know what they say about boards that don't hit back. Good. Rehearsal. Good. Ruining a library? Well, they're the ones that are jumping into my library. They're the ones that are causing some trouble. Even though we are kind of like trolling them when we get here. We have the company secrets and so many other things that I doubt they would be very happy that would go out anytime soon. So, consider that a possibility. Alright, passive. Fraction force. Yeah, I got plenty of spots. So I'll probably do that on Saturday stream if anything. So if anybody has like some librarians that they're particular with, I'll put you there.
just to kind of give everybody a chance. Okay, I guess I can probably do that. Oh no, that's gonna get eaten out. But we'll see how that plays out. Go. Oh, that's not good. Gluttony. Get more fuel. Oop, max. Right, back in business. Yeah, this is gonna hurt. Clash 1 is gonna get 2 pages. And let's extract some fuel. Footballs. Get around. Riensang. Oh yeah. Wall breaks is going to be difficult for a lot of people because of their nurse fathers, for sure. It is going to be very difficult. With the way they've been moving with the banners, I'm pretty sure it's going to be extremely tough to do so. To try and free to play it, that is. It's cute though, you get it before the index down. Yeah,
Gotta get the girl some ice cream at least. Reward her for her troubles. It's always gonna be a father-daughter outing between the two. Compared to Sora, she's just much happier than Sora. Plenty of cleanup crew. We can burn some of those books. Dimensional Rift, Overcharge, Red Bull. Okay, so I'll end it here. We'll pick right back up. The next time is your wait. Is this real? Is it? Funeral Dead Butterflies. Oh yeah. We'll definitely pick it back up once we do our next stream. So y'all be good, y'all be safe, y'all take it easy. Those who lament with 2 pistols in hand. And whenever you're using those guns, you gotta turn them sideways. It's gotta be the kill shot.